రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ సెయింగ్. ఇప్పుడు నేను రేపొద్దున్న ఫైనల్ గా ఒక క్వశ్చన్ 1 కావాలి అంటే నేను 1 అని క్లిక్ చేస్తే దాని క్వశ్చన్ కి దానికి ఆన్సర్ పక్క పక్కన వస్తాయి. లైక్ ఐ కెన్ షో యూ, లెట్ మీ షో యూ, లెట్స్ సే క్లోజ్ అండ్ అప్లై. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు లోడ్ దిస్ టేబుల్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ వాంట్ టు ఎక్స్క్లూడ్ దిస్ టేబుల్స్. నేను లోడింగ్ లో పెట్టాలనుకోవట్లేదు ఈ టేబుల్స్ ని. సో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద లోడింగ్. I will disable this from the loading. I don't want these tables to be loaded. It will take time. నేను ఆ tables ని load లోంచి తీసేస్తున్నాను. So I was removing these tables from the load. Okay, so I was trying to load only required tables. మీరు ఏ tables అన్నా exclude చేసేయాలి అంటే loads లోంచి, load అంటే like when I say close and apply, it will try to load the data. సో నేను ఆ డేటాని లోడ్ చేయాలనుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికి టైం తీసుకుంటుంది లోడ్ చేయడానికి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ ఎక్స్క్లూడెడ్ ద టేబుల్స్ ఫ్రమ్ ద లోడింగ్. సో నేను ఆ టేబుల్స్ ని లోడ్ చేయడం మానేస్తే టేబుల్స్ మాత్రం ఉంటాయి, మనకు కావాల్సినప్పుడు ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు లోడింగ్ కి. ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ జేఎస్ఎన్ డేటా మాత్రమే లోడ్ అవుతుంది. సో ఐ రిమూవ్ ద లోడింగ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్స్. ఓకే, సో లెట్స్ సే జనరల్ గా ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే, ఒకసారి మన చేంజెస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోయినాయి అనుకో. సో వీఆర్ గుడ్ విత్ ద చేంజెస్, అంటే మన చేంజెస్ ఏదైతే we are done with the changes at the back end, మన transformations. We can make a use of that serial number filter లో పెట్టుకుని మనం ఈజీగా చూసేయచ్చు. లైక్ క్వశ్చన్ 1 కి అంటే లైక్ సీరియల్ నెంబర్ 1 పిక్ చేశాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ మీ టు గో విత్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్. లేడీస్ ఫంక్షన్ ఉంటే ఏం పాటలు కొడతారా? యూట్యూబ్ అలా 30 విక్టరీ వెంకటేష్ సాంగ్స్ అని కొట్టి అలా వస్తాయి, కొడతారు, సపోర్ట్ గా కూర్చుంటారు, తింటారు, వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, సో వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే, సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఐ వాస్ గోయింగ్ విత్ ఎ స్లైసర్. సో నేను స్లైసర్ వేసి వెన్ ఐ గో ఫర్ ఎ మర్జ్ కాలమ్స్, మర్జ్ రిజల్ట్ సెట్ కి వెళ్ళి, సో నేను క్వశ్చన్, ఓకే, సో ఐ కెన్ ప్లేస్ ఆన్సర్. సారీ, సో నేను ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. రైట్, సో ఒక టేబుల్లో నేను ఐ కెన్ ప్లేస్ సమ్ క్వశ్చన్స్ and answer. Okay, so let's say if I can also like this, and then నేను ఒక టేబుల్ లో చూపించవచ్చు. సో వేర్ ఐ కెన్ సే ఈ టేబుల్ లో దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఏంటి, దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఏంటి, ఈ విధంగా ఐ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. రైట్, సో అలాగే మనం ఒక సీరియల్ నెంబర్ మీద ఫిల్టర్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే గో విత్ సీరియల్ నెంబర్. సో when I tick 1, లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఒక లిస్ట్ చేసి లెట్స్ సే 1, సో ఫస్ట్ దాని యొక్క క్వశ్చన్, దాని ఆన్సర్. సో లైక్ వైజ్ ఇలాగా మనం రిక్వైర్మెంట్, లైక్ దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్. లైక్ ఇలా క్వశ్చన్ 1 సెలెక్ట్ చేస్తే 1 సెలెక్ట్ చేస్తే దాని యొక్క క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. 2 likewise 3. సో జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు షో యూ, అంటే ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇలాగ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి అంతా కూడా కాలమ్స్ లో ఉన్నాయి. సో దాన్ని మనం రోస్ లోకి మార్చాం. సో రోస్ లోకి మార్చడం వల్ల మనకి ఏమైంది, పివోట్ చేయడం వల్ల, సో ఇట్ హెల్ప్డ్ మీ టు సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ షో ఇట్ యాజ్ ఎ వాల్యూ లైక్ దిస్. రైట్, సో మనం పివోట్ చేయడం వల్ల, సో ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్ లెస్ టు పివోటెడ్ డేటా, అంటే మన పివోట్ ఏదైతే ఉందో డేటాని పివోట్ చేయడం వల్ల, సో వాట్ ఇట్ హెల్ప్డ్ మీ ఈజ్ జనరలీ మనకి పివోట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో మన క్వశ్చన్ 1 కి క్వశ్చన్ 2 కి ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసామో ఈ విధంగా చూపించవచ్చు ఫిల్టర్ చేసి. రైట్, సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే. సో మనకు కావాల్సిన విధంగా చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ ద చేంజెస్ టు ద డేటా అకార్డింగ్ టు అవర్ నీడ్. సో మనకి 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో 3 క్వశ్చన్స్ ని ఎలాగ చూపించవచ్చు, ఒకే టేబుల్ లో చూపించాలి. సో ఐ వాంట్ టు షో ఇట్ ఇన్ ఎ సింగిల్ టేబుల్, సో ఆల్ దిస్ వాల్యూస్. సో దానికోసం మనం ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని అప్లై చేస్తాం. అలాగే సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఆఫ్లైన్ JSON డాక్యుమెంట్, సో ఆఫ్లైన్ లోనే కాకుండా మనకి ఆన్లైన్ లో కూడా APIs అంటారు, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే ఒక అప్లికేషన్ డేటాని లైక్ ప్రీవియస్ గా మనం ఎలా అయితే డేటాని ఎలా అయితే తీసుకున్నామో, అలాగే ఒక అప్లికేషన్ నుంచి కూడా మన డేటాని డ్రా చేయొచ్చు. సో దాన్నే API అంటారు. సో మీకు సర్వీస్ నౌ లాంటి టూల్స్ కానీ, లైక్ ఏదైనా థర్డ్ పార్టీస్ లైక్ స్విగ్గీ, జొమాటో, ఇలాంటి యాప్స్ ఉంటాయి కదండి. ఈ యాప్స్ అన్నిటి నుంచి డేటాను డ్రా చేసేటప్పుడు అంతా కూడా API ఫార్మాట్ లోనే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు డేటా. ఓకే, సో దే విల్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ APIs.
ఓకే. సో ఆ ఏపీఎస్ నుంచి డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు అంతా కూడా జేసన్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుంది. సో సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్ యూ. సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ప్రతి అప్లికేషన్. సో లెట్ మీ క్విక్లీ షో యూ. సో లెట్స్ శాంపిల్స్ మీకు చూపిస్తాను. సో వెన్ యూ గో ఫర్ ఎనీ అప్లికేషన్, సో మీ క్లయింట్ కూడా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి దగ్గర డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. సో లెట్స్ సే లింక్డ్ ఇన్. సో లింక్డ్ ఇన్ కి కూడా ఏపీఐ ఉంటుంది. చూడండి, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఏపీఐ దానికి సంబంధించిన ఏపీఐస్ ఉంటాయి. అంటే యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా ఆఫ్ లింక్డ్ ఇన్ డేటా. సో లింక్డ్ ఇన్ డేటాని తీసుకురావచ్చు మీరు ఆ ఏపీఎస్ ని యూజ్ చేస్తే. సో లింక్డ్ ఇన్ లోంచి ఏ డేటా తీసుకొస్తారు? లైక్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, వాళ్ళ యొక్క లైక్ యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. లింక్డ్ ఇన్స్ లో ఏముంటాయి? సో డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఉంటారు కదా, ఆ యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా. సో దానికి వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇవ్వాలి మీకు. సో ఆ ఏపీఐకి. సో ఆ ఏపీఐకి యాక్సెస్ ఇస్తే మీరు అక్కడి నుంచి డేటాను డ్రా చేయొచ్చు. సో అలాగే మీకు ఫేస్బుక్ కి ఏపీఐ ఉంటుంది. ఫేస్బుక్ నుంచి ఏం తీసుకొస్తారు? డేటా నుంచి. ఫేస్బుక్ నుంచి ఎక్కడ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయదండి డేటా ఫేస్బుక్. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు స్టోర్ ద డేటా. ఇట్ విల్ ట్రై టు లైక్ గివ్ ద డేటా త్రూ ఏపీఐ ఆన్. మీరు డేటాని ఏదైనా ఫేస్బుక్ నుంచి డేటాని తీసుకురావాలి అంటే నో బడీ స్టోర్స్ ద డేటా ఆఫ్ ఫేస్బుక్ ఇన్ ఎ డేటాబేస్. సో దే విల్ ట్రై టు స్ట్రీమ్ ద డేటా త్రూ ఏపీఐస్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే వెన్ యూ సీ హియర్ స్విగ్గీ కానీ ఏదైనా కూడా డేటా అనేది చాలా స్పీడ్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఊబర్, వేర్ ఎవర్ యూ గో ఫర్ ఇట్, సో ప్రతి సెకండ్ కి డేటా చేంజ్ అయిపోతుంది. సో అలాంటి సిస్టమ్స్ లో మనం ఈ డోంట్ మెయింటైన్ ఇన్ హిస్టారికల్ మెయింటెనెన్స్. సో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డేటా లాంటి రిపోర్టింగ్స్ కావాలి అంటే హిస్టారికల్ డేటా మీద కాకుండా నేను ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసి దాన్ని లైక్ ప్రీవియస్ దాన్ని అవసరం లేదు నాకు, ప్రీవియస్ ఇయర్ది కరెంట్ ఇయర్ది అలాంటి స్టాటిస్టిక్స్ కాకుండా కరెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ స్టాటిస్టిక్స్ కావాలి అంటే విల్ యూజ్ ఏపీఐ. సో లైక్ యూట్యూబ్ చూడండి, యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, వేర్ ఐ కుడ్ సే స్విగ్గీ కూడా ఉంటుంది. స్విగ్గీ ఏపీఐ ఉంటుంది. ఓకే. సో స్విగ్గీ కూడా ఏపీఐ ఉంటుంది. సో దట్ వేర్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఏపీఐ. సో అండ్ యూ కెన్ గెట్ దట్ ఏపీఐ. జొమాటోకి ఉంటుంది. సో ఎవ్రీవేర్. సో స్విగ్గీ నుంచి ఏమొస్తుంది? మీ ఆర్డర్స్ కానీ మీ ఆర్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని సో స్విగ్గీ నుంచి మీరు డేటాను ట్రాక్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ స్విగ్గీ యూజర్స్ కి వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆర్డర్స్ ఏంటి, సో ఎవరెవరు ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ స్విగ్గీ యాప్ ఏపీఐని యూజ్ చేయొచ్చు. స్విగ్గీ ఏపీఐ ద్వారా మీరు డేటాని డ్రా చేయొచ్చు, స్విగ్గీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్. స్విగ్గీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి ఉంటుంది? సో లైక్ ఆర్డర్స్ కానీ, మెనూ ఐటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రెస్టారెంట్స్ కానీ, ఏ ఆర్డర్ ఎక్కడి నుంచి బుక్ అయింది, సో లైక్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని కూడా. సో దట్ ఈస్ హౌ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్. అంటే మీరు చూస్తే ప్రతి అప్లికేషన్ కి ఉంటుంది. యూట్యూబ్ కి ఉంటుంది, లింక్డ్ ఇన్ కి ఉంటుంది, సో ఫేస్బుక్ కూడా ఉంటుంది. సో ఫేస్బుక్, సో ట్విట్టర్ కి ఉంటుంది. సో వెన్ యూ గో ఫర్ ఎ ట్విట్టర్, సో ఇన్స్టాగ్రామ్, సో ఎనీ అప్లికేషన్ హ్యాస్ అన్ ఏపీఐ. సో ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నిటి నుంచి డేటా డ్రా చేయాలంటే త్రూ ఏపీఐ ద్వారానే మనం డేటా డ్రా చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ టు బి హైలైటెడ్. సో అలాంటి ఏపీఐస్ నాకు యాక్సెస్ లేదు కాబట్టి, సో ఒక ఫ్రీ ఏపీఐ ఉంది మన దగ్గర. సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్వాప్ డెవ్ ఏపీఐ. సో ఈ ఏపీఐ ఏం చేస్తుంది అంటే లైక్ స్టార్ వార్స్ యొక్క స్టార్ వార్స్ అనే మూవీస్ ఉంటాయి కదా, సో స్టార్ వార్స్ యొక్క మూవీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఏపీఐ ద్వారా రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ ఏపీఐ ద్వారా రిటర్న్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు డేటాను చూస్తే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద జేసన్ ఫార్మాట్. సో ఇదంతా కూడా జేసన్ ఫార్మాట్ లో ఉంది చూడండి. సో దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేశారు వీళ్ళు ఈ ఏపీఐలో. సో పీపుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే కాదు, సో వీళ్ళు లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఎలా అయితే స్విగ్గీ అయితే ఆర్డర్స్ ఉంటాయి, యూజర్స్ ఉంటారు, లైక్ అలాగే ఇక్కడ ఈ వీళ్ళ ఏపీఐలో ఏంటంటే ఈ స్టార్ వార్స్ కి సంబంధించిన పీపుల్స్ ది ఒక లింక్. ఓకే. దానికి సంబంధించిన ప్లానెట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక లింక్. సో దానికి సంబంధించిన ఫిలిమ్స్ కి సంబంధించిన ఒక లింక్. దానికి సంబంధించిన స్పీషియస్ అంటే దాంట్లో డిఫరెంట్ థింగ్స్ లైక్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి. సో దానికి సంబంధించినవి, దాంట్లో యూజ్ చేసిన వెహికల్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఒక లింక్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లింక్స్ ఆఫ్ ద ఏపీఎస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా అకార్డింగ్ టు దమ్ స్టార్షిప్స్. సో ఇదంతా కూడా గెట్ మెథడ్. సో వేర్ యూఆర్ గెటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దట్ స్టార్ వార్స్ యొక్క మూవీస్ లైబ్రరీ అనుకోండి. ఆ లైబ్రరీ నుంచి మీరు ఆ స్టార్స్ వార్స్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ పీపుల్, వాళ్ళ యొక్క ప్లానెట్స్, ఫిలిమ్స్, దాంట్లో యూజ్ చేసిన డిఫరెంట్ యానిమల్స్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇఫ్ రియల్లీ యూ వాంట్ టు డ్రా సమ్ డేటా ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దట్ ఏపీఐ, సో మీరు సింపుల్ గా ఏం చేస్తారంటే ఏపీఐని కాపీ చేసుకుంటారు. సో స్వాప్ ఏపీఐ /people అని. సో జస్ట్ ఇది మారేది ఏంటంటే ఏపీఐ అంతా కామనే. జస్ట్ మీరు చూస్తే పీపుల్, ఇక్కడ ప్లానెట్, ఫిలిమ్స్, స్పీషియస్, వెహికల్స్, స్టార్ వార్స్.
సో జస్ట్ ఈ లాస్ట్ లో మారుతుంది అంతే. సో జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే దాంట్లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే గెట్ డేటాకి వెళ్ళి, సో యూ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఏ వెబ్. సో మనకి దానికి సంబంధించిన ఏపీఐకి సంబంధించిన సెపరేట్ ఏమీ అవసరం లేదు. సింపుల్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు, యూ నీడ్ టు గో టు యూఆర్ఎల్ అండ్ సింప్లీ గివ్ దట్ యూఆర్ఎల్. ఆ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేసారనుకోండి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా అది మనకి డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. విండో ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి. సో ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ విండో ఓపెన్ అయింది. సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ విండో ఓపెన్ అయ్యి సో ఇట్ విల్ ట్రై టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ దట్. సో చూడండి, సో డేటా అయితే వచ్చింది. సో నేను బ్రౌజర్ లో కూడా ఓపెన్ చేస్తాను డేటా ఎలా వస్తుందో. సో లెట్ మీ క్విక్లీ క్లిక్ హియర్ పీపుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేశాను. సో చూడండి, దిస్ ఈస్ ద హౌ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సీ. సో ఇది రిజల్ట్స్ అనేది. సో కౌంట్ 82 నెక్స్ట్. సో తర్వాత ప్రీవియస్ రిజల్ట్స్ లో మనకి ఏముంది, నేమ్ ఉంది, హైట్ ఉంది, వాడి యొక్క మాస్ అంటే వెయిట్, హెయిర్ కలర్, డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాడి యొక్క పీపుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి వాడి యొక్క డెమోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పొచ్చు. లైక్ వాడి యొక్క కలర్ ఏంటి అది. సో వాడు యూజ్ చేసిన ఫిలిమ్స్, వాడు యాడ్ చేసిన ఫిలిమ్స్ అయి ఉండొచ్చు, వెహికల్స్, స్టార్ షిప్స్. సో వాడు ఎప్పుడు క్రియేట్ అయ్యాడు, ఎప్పుడు ఎడిట్ అయ్యాడు, సో వాట్ ఇస్ దట్ నెంబర్. సో అలాగే డిఫరెంట్ పీపుల్స్ యొక్క డెమోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏజ్ ఎంత, మాస్ ఎంత, సో ఎవ్రీథింగ్. సో మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా లేదా చూసేద్దాం. అంటే అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేయచ్చు. సో మనకు కౌంట్ అవసరం లేదు. సో మోర్ ఐ వాస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అబౌట్ ద పీపుల్. సో పీపుల్ అంటే వాడి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే అవసరం లేదు. సో వేర్ ఐ విల్ సే దట్ రిమూవ్, ఇది వాడి నేమ్. సో లైక్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ యొక్క నేమ్ ఇది. సో వాడి హైట్, మేబీ దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్. సో మోస్ట్ లైక్ హైట్ కావాలి నాకు. సో వెన్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ హైట్, మాస్ అంటే వెయిట్. సో లెట్స్ సే ఇన్ స్పేస్ లో మాస్ అంటాం. సో రైట్. సో లైక్ a hair color, so I can rename it skin color. Okay, skin color, రైట్. సో అలాగే మనకి ఇంకేమన్నా ఐ కలర్ ఉంది, బర్త్ ఇయర్ ఉంది, మెయిల్ జెండర్. సో ఈ హోమ్ వరల్డ్ ఎంత అవసరం లేదు. ఫిలిమ్స్ కి వాడికి సంబంధించిన ఫిలిమ్స్ ని చూడాలి అంటే యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్. సో వాడికి సంబంధించిన ఫిలిమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ యాజ్ అ నో రోస్. ఫర్ సపోజ్ నాకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు. ఐ విల్ రిమూవ్ ఇట్ బికాస్ ఫిలిమ్స్ కి సంబంధించిన సెపరేట్ గా ఇంకోటి ఉంది, అక్కడే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాను. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఈస్ ద హైట్, మాస్, హెయిర్ కలర్. అలాగే మీరు మిగతాయి కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. వేర్ యూ కెన్ సే ఐ కలర్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. వేర్ యూ కెన్ సే ఐ కలర్, వాడి ఐ కలర్ ఇది. ఓకే. సో వాడు బర్త్ ఇయర్ ఎప్పుడు, సో వాడు లైక్ జెండర్ మేల్ ఆ ఫిమేల్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ హియర్. Like this is completely about people's information, right? It's perfectly extract. So it's people information. So likewise, you can get the data for other things as well. So like మనం ఇప్పుడు people's గురించి చూసాం. Let's say if we want to extract the data of vehicles information తీసుకుందాం. సో వెహికల్స్ కి సంబంధించిన API ఇది. సో I'll copy that API. సో API ని కాపీ చేస్తాను. సో మీరు కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు, మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. సో ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ లింక్స్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. జస్ట్ మీరు వెబ్కి వెళ్ళి చెక్ దిట్ అవుట్. సో వేర్ వెహికల్స్ అండ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ వెహికల్స్. ఓకే. సో వెహికల్స్ కూడా ఏమి ఇచ్చిందో డేటా చూద్దాం. వెహికల్స్ కి అయితే 39 కౌంట్ ఇచ్చింది. 39 కౌంట్ ఉన్నాయంట. సో అది మనకు అవసరం లేదు, కానీ దాని యొక్క నేమ్ ఏంటి, మోడల్ ఏంటి, మ్యానుఫ్యాక్చరర్, లెంత్, క్రూ, పాసెంజర్స్, పైలట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది. సో లైక్ వైజ్ సేమ్ థింగ్, మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంచుకుంటాం. రిమైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా you cannot delete it or remove it unwanted information. So try to make it a specific. What is a specific? అలాగే మనం కావాల్సిన డేటా అంతటిని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసింది. సో మనకు కావాల్సిన డేటాను ఉంచుకుంటాం, అవసరం లేనిది డేటాని తీసేస్తాం. పైలట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంట. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ దట్ గెటింగ్ ద డేటా ఆఫ్ పైలట్స్. సో లెట్స్ సే న్యూరోస్ లో పెట్టి చూద్దాం. సో పైలట్స్ అంటే సో ఏం చెప్తుంది, పీపుల్ 1 అంటే పీపుల్ 1 దీనికి నడిపేవాడు అంట. సో అంటే 1 అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎవడు. సో వెన్ ఐ సే దీనికి ఒక నెంబరింగ్ ఇద్దాం. సో ఆ పీపుల్స్ కి వెళ్దాం ఒకసారి. పీపుల్ 1 లో ఎవడున్నాడు. సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటే 1 ఆడాను అనుకుంటా. సో లైక్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఇదే 1, 2 ఆబ్వియస్లీ. సో ఐ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ సీరియల్ నెంబర్.
రైట్. నేను సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చుకోవచ్చు దీనికి. సో వేర్ ఐ కెన్ యాడ్ సమ్ కాలమ్. యాడ్ కాలమ్స్ లో వేర్ ఐ కెన్ యాడ్ సమ్ సీరియల్ కాలమ్ లైక్ 1 2 3. సో దీనికి సంబంధించిన పైలట్ ఎవరు అంటే వేర్ ఐ కెన్ బ్రింగ్ దట్ 1 2 3 ప్రకారం. సో మనం చూస్తే సో దీని పైలట్స్ 1 18 13 ఏదో నల్ 1 18 13 18 లేడు 13 లేడు. సో మనకి దగ్గర డేటా 10 వరకే వచ్చింది. సో యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ 1 18 13 వాళ్ళు. సో ఎంత డేటా ఉంది ఇక్కడ చూద్దాం. సో 13 సో సీరియల్ నెంబర్ కాదు ఇది. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ వీడి 13 అంటే మన ప్రీవియస్ దాంట్లో వీ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ పీపుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనం తీసుకురావాల్సింది. సో లైక్ స్టార్ షిప్స్ అని ఉంది చూడండి. సో పీపుల్స్ లో స్టార్ షిప్స్ అనే దగ్గర మనకి ఇది ఉంది 13 నెంబర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, లెట్ మీ గో హియర్. వాట్ ఐల్ ట్రై టు డూ ఈజ్ రిమూవ్ కాలమ్స్ చేస్తాం కదా. సో లెట్స్ సీ రిమూవ్ కాలమ్స్ లో మనం తీసేసిన కాలమ్స్ ని మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు. సో దాంట్లో స్టార్ షిప్స్ అని ఉంది మనకి. సో లెట్ మీ సే రిమూవ్ కాలమ్స్. ఇది ఓకే. స్టార్ షిప్స్ అని ఎక్కడైనా ఉందా? ఎస్. సో extract to new rows. సో చూస్తే ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉన్నాయి 13 రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద స్టార్ షిప్స్. ఈ స్టార్ షిప్స్ సంబంధించిన సో ఎవరెవరు నడిపారు ఈ స్టార్ షిప్స్ ని. సో వీడి స్టార్ షిప్ నెంబర్ ఎంత? దిస్ ఇస్ ద స్టార్ షిప్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇట్. సో దీంట్లోంచి మనం ఈ స్టార్ షిప్ స్లాష్ అంతా కూడా తీసేయచ్చు కదా. సో దేంటే వీ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంటెడ్ టు క్లీన్ ద డేటా. సో మనం ఏం చేయొచ్చు, ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ ఆల్సో గో హర్ రీప్లేసింగ్ దిస్ వాల్యూ విత్ ఎంటీ. సో ఎంటీ తోటి రీప్లేస్ చేయొచ్చు. సో వేర్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్, దట్స్ ఐ రీప్లేస్ ఇట్. సో లైక్ వైజ్ దీన్ని కూడా మనం రీప్లేస్ చేసేయచ్చు. వేర్ ఐ కెన్ సే దట్ రీప్లేస్ దిస్ వాల్యూ విత్ దిస్ వన్. సో రిమైనింగ్ స్లాష్ కూడా ఉంది. సో దాన్ని కూడా మనం రీప్లేస్ చేయొచ్చు. వేర్ ఐ కెన్ సే దట్ రీప్లేస్ వాల్యూ slash with empty. So this is the starship number. Starship's number. So where you can see that this is the starship number. మిగతా అన్ని అవసరం లేదు. వెహికల్స్ ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయి, లైక్ వెహికల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఏమైనా కావాలి అంటే సో వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ వెహికల్ నెంబర్ ఇది, లైక్ ఫిలిమ్స్. సో లైక్ వైజ్ సో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పీపుల్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వాడు నడిపిన స్టార్ షిప్స్ ఇవి. సో లైక్ వైజ్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ హియర్. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే. అంటే పీపుల్ వాళ్ళే డిఫరెంట్ స్టార్ షిప్స్ నడుపుతారు, వెహికల్స్ నడుపుతారు. సో ఆ పీపుల్ ఏ సినిమాస్ లో యాక్ట్ చేశారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంటర్ రిలేటెడ్. సో దీని నుంచి మనం దేనికి దానికి సెపరేట్ గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో మేబీ ఐ కుడ్ సే దిట్ దిస్ ఇస్ ద స్టార్ షిప్స్ డేటా. So I shall say it as a starships or vehicles data, whatever it may be. So what I was trying to extract, so vehicles data or starships data, in either extract chesano source query chesukuntanu. So when I want to really understand from the source vehicles data, let's say, so this is the vehicles information. So I'll say that rename it as a vehicles, right? So likewise, so you can extract people's information separately. సో మనకు కావాల్సిన విధంగా డేటాని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ రియల్లీ మేక్ సమ్ చేంజెస్ లైక్ అన్వాంటెడ్ కాలమ్స్ రిమూవ్ చేసేసాను, దాంట్లోంచి కొంత డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను. సో లైక్ వైజ్ ఐ కెన్ మేక్ ద చేంజెస్ టు ద డేటా అకార్డింగ్ టు రిక్వైర్మెంట్. అంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఆ విధంగా మనకి కావాల్సిన విధంగా డేటా లేకపోయినా కూడా సో ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ద డేటా అకార్డింగ్ టు మై నీడ్. సో నేను చేంజెస్ చేసుకుంటున్నాను డేటా. సో చేంజెస్ చేసుకుని కన్ఫర్మ్ అన్నాక ఐ విల్ సింప్లీ సే ఇట్ యాజ్ ఎ క్లోజ్ ఎండ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా కూడా మీకు డేటాని ఇవ్వచ్చు. సో మీకు ఇప్పుడు మీరు స్విగ్గీ జొమాటోలో చూసుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఏపీఐ, స్విగ్గీ ఏపీఐ విత్ ఫర్ పీపుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ యూజర్స్ అంటారు. తర్వాత ఆర్డర్స్ అని ఉంటుంది, తర్వాత ఆర్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, తర్వాత రెస్టారెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే రెస్టారెంట్ అని ఉంటుంది. మీరు పీపుల్ లైక్ యూజర్స్ అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, స్విగ్గీలో మొత్తం యూజర్స్ యొక్క లిస్ట్ వస్తుంది. సో ఆర్డర్స్ అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏపీఐ స్లాష్ ఆర్డర్స్ అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆర్డర్స్ కంప్లీట్ ఆర్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఏపీఐ స్లాష్ సమ్ అదర్ థింగ్ మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి, లైక్ రెస్టారెంట్స్ అని రెస్టారెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఈ విధంగానే మీ జేసన్ ఫార్మాటెడ్ లో లైక్ ఒక అప్లికేషన్ లోంచి డేటా ఈ విధంగా జేసన్ ఫార్మాటెడ్ లో వస్తుంది.
సో ఈ అప్లికేషన్ టు అప్లికేషన్ మధ్యలో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే డేటా కూడా సెమీ ఫార్మాటెడ్ డేటాలో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. XML లో ఉండొచ్చు, JSON ఫార్మాటెడ్ లో ఉండొచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్. రీసెంట్ డేస్ లో కొన్ని అప్లికేషన్స్ నుంచి డేటా కంటిన్యూస్ గా JSON ఫార్మాట్ లోనే రిటర్న్ చేస్తున్నారు. In recent days, everybody will started using JSON semi-formatted data very widely in their applications to transfer the data between the applications. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీకు అలాంటి అప్లికేషన్స్ నుంచి డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి తీసుకురమ్మన్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్. ఇన్ పవర్ బిఐలో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా ఉంది. ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ యూ కనెక్ట్ టు RDBMS సిస్టమ్ నుంచి కనెక్ట్ అవటమే, లైక్ XML నుంచి కనెక్ట్ అవటం, ఎక్సెల్ నుంచి కనెక్ట్ అవటం, CSV నుంచి ఆర్ సబ్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా నుంచి కనెక్ట్ అవటమే కాకుండా ఇలా సెమీ ఫార్మాటెడ్ డేటాను కూడా ఈజీగా ఫార్మాట్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. Okay, so I was stopping here. So just I was trying to go and use the different types of transformations used చేస్తాను, but I'll go through this add columns also, no worries. నేను మళ్ళీ వెళ్తాను. జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఇన్ ద మీన్ టైమ్ నేను ఇన్ ద టచ్ వుడ్ సైడ్ నేను జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ. ఓకే, ఇలాగా ఒక సీరియల్ నెంబర్ యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ కాలమ్ లో యూజ్ చేయొచ్చు అని. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు కవర్ బోత్ ద ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్లయింగ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్. సో రెండు కలిపి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే రెండు కూడా కలిపి యూజ్ చేస్తాం. సో మన మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే పవర్ క్వెరీకి వచ్చేటప్పటికి మనం డేటాని ఏ విధంగా ఇచ్చినా కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్ గా మనకు కావాల్సిన విధంగా చేంజ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద స్టేజ్ 1 అని చెప్పొచ్చు నేను. అంటే ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. యాజ్ ఎ సెట్ చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాను. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఎప్పుడు కూడా మనం డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ నుంచి డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, సో దాని నుంచి మనకు కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని అప్లై చేసి మనకు కావాల్సిన విధంగా డేటాని ప్లేస్ చేసుకునే విండో ఇది. సో ఈ విండోలో మనకి కావాల్సినవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ కూడా కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ నీడ్ టు చూస్ ది రైట్ ఆప్షన్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ డేటా. అంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా డేటాని చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఒక రైట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి అంతే. సో యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ది రైట్ ఆప్షన్ టు చేంజ్ ద ఆర్ మేక్ ద చేంజెస్ టు ద డేటా. So whatever the data comes, it is a structured or semi-structured. If it is structured, maybe it will be more easy for us. If it is semi-structured, we need to do some more transformations according to changing in the data. That's it. Okay, so I will try to upload this JSON format కానీ URLs కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఒకసారి మీరు కూడా మీ సైడ్ నుంచి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేసుకుని is it coming correctly and try to do some like with different types of transformations మనం ఏదైతే వరకు చెప్పామో, like pivot కానీ so splitting columns. Likewise try it from your side with these columns, the columns మీద. So we'll try to have a handy on this. Okay, hands on experience. Yeah, చెప్పండి సార్. యాక్చువల్లీ లైక్ మీరు షేర్ చేశారు కదా, అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేసి చేసుకోవాలి ప్రాక్టీస్ అంటే మీకు డ్రైవ్ నుంచా మీరు చెప్తుంది? డ్రైవ్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. కొంచెం నాకు అది అర్థం కావడం లేదు. మీ అందరికి అన్ని వీడియోస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికి అన్ని వీడియోస్ డైలీ నేను ఒకే డ్రైవ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో దెర్ ఇస్ నో సెపరేట్ డ్రైవ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే. నేను అలా అంటే డౌన్లోడ్ చేసి ఎలా ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్, చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారు ఏంటంటే రోజుకి ఒక డ్రైవ్ ఇస్తారా అన్నట్టు అనుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ వాస్ గెటింగ్. సో అది కూడా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను. సో రోజు ఒక డ్రైవ్ ఉండదు, ఒకే డ్రైవ్ లో ఉన్నది. మేబీ డ్రైవ్ ఫుల్ అయిపోతే నేను వేరే డ్రైవ్ క్రియేట్ చేస్తాను. అన్ని అప్లోడ్ మీ అందరికీ అన్ని వీడియోస్ కనిపిస్తున్నాయని అనుకుంటున్నాను. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంతే కదా, అందరికీ అన్ని వీడియోస్ కనిపిస్తాయి. రీఫ్రెష్ చేస్తే, ఎందుకంటే నాకు ఎలా కనిపిస్తుందో మీకు అలాగే కనిపించాలి. బికాస్ ఐ డోంట్ అంటే నేను చాలా మంది అంటే చాలా బ్యాచెస్ స్టోర్ చేస్తాం కాబట్టి సేమ్ థింగ్ అందరికీ అలాగే కనిపిస్తాయి. చూడండి, లేటెస్ట్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. సో మీకు వీడియోస్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం కావాలా, లేకపోతే మెటీరియల్? లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మీకు ఏదైతే డాక్యుమెంట్స్ నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఈ డాక్యుమెంట్ కి మీరు ఫర్ సపోజ్ ఈ అసైన్మెంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ హియర్, ఆ డాక్యుమెంట్ మీకు డౌన్లోడ్ అవడానికి సో మీరు డిఫరెంట్ వేస్ లో డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. వన్ థింగ్, మొత్తం రెండర్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ రైట్ క్లిక్ చేస్తే యూ నీడ్ టు సీ హియర్ డౌన్లోడ్. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ నేను ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తాను. సో డౌన్లోడ్ చేసి నా లోకల్లో ప్లేస్ చేసుకుంటాను. నేను ఒక డ్రైవ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, డ్రైవ్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటాను. సో డ్రైవ్ లో ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను, పవర్ బిఐకి వెళ్తాను, ఓపెన్ చేస్తాను, పవర్ బిఐ ఓపెన్ చేస్తాను. పవర్ బిఐ ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తాను, నా డౌన్లోడ్ అయిన ఫైల్స్ డౌన్లోడ్స్ లో ఉంటాయి కదా, ఆబ్వియస్లీ న్యూ సోర్స్ కి వెళ్ళి ఎక్సెల్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో
ఆ ఫైల్కి వెళ్ళి ఎక్సెల్ సోర్స్, రైట్, నా డౌన్లోడ్స్లో ఉంది, ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద డౌన్లోడ్. సో జస్ట్ బ్రౌజ్ ఇట్. It will load into your PowerBI. సిలబస్ అనేది ఇంకా స్టార్టింగ్ లో ఉంది సార్. మనం చాలా ఎర్లీలో ఉన్నాం, ఇంకా చాలా స్టార్టింగ్ లో ఉన్నాం. సో దర్ ఇస్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్ హియర్. సో వీఆర్ గోయింగ్ వెరీ స్లో స్పేస్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. So we are dealing with extracting the data and seeing the data. So then పైన ఉన్న మోడలింగ్ గురించి మాట్లాడాలి. సో there is different things here. Syllabus అంటే let's say as I said that 45 days I'll try to cover as much like 45 days లో నేను ఎలా కవర్ చేయాలో నేను చూసుకుంటానని. కానీ వీఆర్ at the starting stage of extracting the data from different sources. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విండోలో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అవి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. మీరు డే బై డే మీరు ఏం చేయాలి? సో యూ నీడ్ టు గో విత్ డే వైస్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే మీరు ఏం చేయాలి? సో అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే అని కాదు, యాక్చువల్లీ మీరు ఏం చేయాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్క వీడియో తీసుకోవాలి. సో గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియో. సో నీడ్ టు సీ దట్ వీడియో. అంటే మీరు ప్రీవియస్ గా చేసేస్తుంటే నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. చేయలేదు అంటే స్టార్టింగ్ చేయాలి అంటే గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియో, అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్, గెట్ ది పాయింట్స్ టు బి నోటెడ్ ఇన్ యువర్ నోట్ బుక్స్. If any important points are there, my notebooks are lesson 1, your class 1 లో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటే గ్రాప్ చేసుకుంటాం. ప్లస్ దాంట్లో ఏమైనా ప్రాక్టికల్ చేసి ఖచ్చితంగా ప్రాక్టికల్ చేస్తాం. ఆ ప్రాక్టికల్ చేసిన దాన్ని మీరు నోట్ చేసుకుని మళ్ళీ మీరు ట్రై టు రెప్లికేట్ ఇట్. ఆ రెప్లికేట్ చేయడానికి నేను కావాల్సిన సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. సో యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూ యూజ్ ఇట్. చెప్పండి సార్. You got it right? So నేను ఏం చెప్తున్నాను, which you are asking. Yes. మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ లెర్న్ చేయాలి. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ నేను నోట్స్ ఇస్తాను. సో నేను నోట్స్ ఇస్తాను. ఆ నోట్స్ ఏంటంటే కంప్లీట్ నోట్స్ ఉంటుంది. సో మీరు కంప్లీట్ నోట్స్ మీరు ఆ విధంగా చదువుకోవడం కన్నా ఇప్పుడు నా క్లాస్ వింటారు, సెషన్ వింటారు. యూ అటెండెడ్ సెషన్ ఆఫ్ 1 hour. నేను 1 hour సెషన్ ఎందుకు తీసుకుంటానంటే నాట్ మేకింగ్ యూ హెవీ. సో ఈ 1 hour సెషన్ మీరు డౌన్లోడ్ వింటారు, విన్ని రివైజ్ చేసుకుంటారు, మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో చూస్తారు. వీడియో చూసి మీ దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని ఒక నోట్స్ లో నోట్ డౌన్ చేసుకుంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఇట్ టుడే. సో సోర్సెస్, ఎక్కడి సోర్సెస్ నుంచి తీసుకొచ్చాం, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇవాళ చూసాం. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అని రాసుకుని మీరు అబ్జర్వేషన్స్ అని రాసుకుంటారు. నెక్స్ట్ యూల్ గో టు PowerBI ప్లెయిన్ గా ఓపెన్ చేస్తారు. ఓపెన్ చేసి ఆ డేటాను లోడ్ చేసి మనం ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసామో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి చేసి చూసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే ఓకే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేశాను, దీనికి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూస్ చేస్తున్నాం, దీనికి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూస్ చేస్తున్నాం, ఈ టైప్ కి ఈ టైప్. సో అలా మీరు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్ గా ఖచ్చితంగా హ్యాండ్స్ ఆన్ వస్తుంది. ఏ రోజుకి ఆ రోజు మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనం చాలా తక్కువ చెప్తున్నాం. రోజు చాలా చిన్న చిన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాం. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని తీసుకుని మీరు చేసేసారు అనుకోండి, సో నెక్స్ట్ డే ఇట్ విల్ బి క్లియర్. నెక్స్ట్ డే ఇంకొక కొత్త సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అలాగే మీరు ఒక 45 days ఆఫ్ ట్రైన్. సో 45 days లో ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. విల్ డిస్కస్ ఆన్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ట్రై టు గెట్ రివిజన్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మీరు 1 hour స్పెండ్ చేసి ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఒక 2 hours 3 hours బ్రేక్ అండ్ యూ విల్ టేక్ 1 hour మళ్ళీ అగైన్ ఒక 1 hour తీసుకుని యూ విల్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ 1-2 hours. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. సో బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ వెరీ స్మూత్ ఫ్యాషన్ కాబట్టి మీరు డైలీ దేని చూసారు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు విట్నెస్ ఉంటుంది. ఓకే ఇది చూసాను, ఎప్పుడైనా చేశాను అనే ఒక విట్నెస్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ లైక్ ఇట్ యూ నీడ్ టు ట్రైన్ దస్. ఆ విధంగా మీరు ట్రైన్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ట్రైన్ చేసుకుంటే ఈజీ ఉంటుంది. సో దానికి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా నేను సెపరేట్ చేస్తున్నాను. సో మీకు అక్కడ నేను యూజ్ చేసిన కానీ డిస్కస్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ క్లిక్ అండ్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్. మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమైనా కనిపించట్లేదు, డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ కనిపించట్లేదు అంటే నన్ను అడగండి, ఐ విల్ ట్రై టు సీ ఇట్. సో మీకు ప్రతిరోజు మీకు ఇక్కడ వీడియోస్ అన్ని కనిపించాలి. యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ద వీడియోస్. ఓకే, సో మీరు ఏం చేయాలంటే రీఫ్రెష్ చేసుకోవాలి అంతే మీ బ్రౌజర్. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ మెటీరియల్ అని ప్లేస్ చెప్తానో మీరు సింపుల్ గా రీఫ్రెష్ కొడితే ఆ కొత్త వీడియోస్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అంతే. సో ఐ వాస్ గివింగ్ లెసన్ బై లెసన్, క్లాస్ 1 ఏంటి, క్లాస్ 2 లో ఏంటి జరిగింది, క్లాస్ 3, క్లాస్ 4, క్లాస్ 5 అని ఇస్తున్నాను. మీరు ఆర్డర్ ప్రకారం ఫాలో అయిపోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ చెప్పండి సార్.
ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో నేను ఇచ్చిన అన్ని కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను, అసైన్మెంట్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేయాలి. పివోటింగ్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము, అది ఒకసారి చూసుకోవాలి. అలాగే నేను మర్జ్ ఎప్పటి చెప్పాము, సో దానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో డోంట్ లూజ్ ఎ పేస్ ఆఫ్ 45 days. మీరు కంటిన్యూస్ గా దీని మీద పేస్ లూజ్ అవ్వకుండా రోజుగా 2-3 hours స్పెండ్ చేస్తే మీకు ఈజీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ చెప్పే క్లాసెస్ కూడా. సో మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విండో ఎక్కడి నుంచి ఓపెన్ చేస్తున్నాము, ఆప్షన్స్. ఇట్స్ నాట్ ఎ లాంగ్వేజ్ కదా, మీరు మీరు ఎక్కడో ప్రోగ్రామింగ్ చేయాల్సిన లాంగ్వేజ్ కదా. ఇట్స్ అ సింపుల్ థింగ్. ఐ వాంట్ టు సే ఇట్ యాజ్ ఎ లైక్ స్టెప్స్ యూ నీడ్ టు లెర్న్. సో ఏది క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ. సో ఎనీ డౌట్స్, ఎనీథింగ్? ఎవరిబడి ఏబుల్ టు యాక్సెస్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ యాక్సెస్ ఉంది కదా. సో జస్ట్ నాకు ఎస్ అని కొట్టండి చాలు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏ వాంట్ టు టాక్ ఆల్సో, జస్ట్ మీరు ఎస్ అని కొట్టండి. అందరికీ యాక్సెస్ ఉందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ ఎనీబడి వాస్ ఫేసింగ్ సమ్ యాక్సెస్ ఇష్యూ, లెట్ మీ నో క్లియర్లీ. ఎందుకంటే కంపల్సరీ మెటీరియల్ మీరు యాక్సెస్ ఉండాలి. ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు గో త్రూ దట్ మెటీరియల్ అండ్ యూ కెన్ సింప్లీ నీడ్ టు సీ దట్. కంపల్సరీ ఎవ్రీబడి షుడ్ హ్యావ్ ఏ మెటీరియల్ యాక్సెస్. అందరికీ మెటీరియల్కి యాక్సెస్ ఉండాలండి, కంపల్సరీ. ఓకే, సో ప్రతి వీడియోకి వెళ్ళండి. అది డెమో వీడియో అని కూడా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి దాని గురించి. సో అందుకు నేను డెమో వీడియో కూడా మీకు కొన్ని వీడియోస్ కూడా పెట్టాను. సో ఐ వాజ్ నాట్ గివింగ్ యూ నోట్స్ రైట్ నౌ. మీరు కొంచెం హెవీ అవుతుందని నాకు తెలుసు. అంటే మళ్ళీ నోట్స్ తీసుకున్నట్టే బిట్ కన్ఫ్యూజన్ అవుతారు. ఫస్ట్ వీడియోస్ ఫాలో అవ్వండి. నోట్స్ ఇదంతా వీడియోస్ అన్ని మీరు కొంచెం ఆ టెర్మినాలజీ మీకు అండర్స్టాండ్ అయిపోయింది అనుకోండి, తర్వాత నోట్స్ చదివినా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడే నోట్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేశారంటే లైక్ బుకిష్ నాలెడ్జ్ లా ఉంటుంది. మన ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కావాలి అంటే మనం ప్రతిరోజు ఏం చేస్తున్నాం, ప్రతిరోజు నేను ఎందుకు ఓపెన్ చేసి చేస్తున్నాను, ప్రాక్టికల్ ఈస్ థింగ్. అంటే థియరిటికల్ చెప్పేసి మీకు వదిలేస్తారు, రేపు పొద్దున్న ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు, రైట్? ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్. ఓకే, ట్రై టు డూ. టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయండి, నేను ఐ విల్ అప్లోడ్ ఇట్. యూ నీడ్ నాట్ టు వర్రీ ఎనీథింగ్. సో దానికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ, టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే లైక్ మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ ది బుక్ ఉంటుంది, పబ్లిష్ బుక్. అలా కాకుండా మనకి అండర్స్టాండ్ అయ్యే లాంగ్వేజ్ లో కూడా మన బుక్స్ ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మీకు ఇంకా ఆ లెవెల్లో మీరు చదవాలి అంటే ఫస్ట్ ఏమేమి కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయో తెలియాలి కదా. అందుకే నేను ఆ టూర్ ద్వారా మీకు గైడ్ చేస్తున్నాను. టూర్ చేస్తున్నాను అంటే మీకు మొత్తం ఆ టూల్ గురించి ఏంటి, ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తారు. మీరు ఫస్ట్ ఇవి కొంచెం టెక్నాలజీ అలవాటు అయితే నేను ఒక 5 to 10 days అంటే 10 days క్లాసెస్ అయ్యాక నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. సో దట్ మీరు అప్పుడు ఇవి చూసినవి అన్ని కూడా అక్కడ చదవచ్చు. ఓకే, నోట్స్ అప్లోడ్ చేయడంలో నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, 2 minutes అప్లోడ్ చేస్తాను. కాకపోతే ఏంటి అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇవి ఇనిషియల్ గా కంప్లీట్ చేయకపోకుండా మళ్ళీ దాని మీదకి వెళ్ళారంటే ఇట్ విల్ బి బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్. సో దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ మెటీరియల్. మీకు కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా నేను ఇస్తానండి, బట్ జస్ట్ యూ నీడ్ టు యూటిలైజ్ దట్ మెటీరియల్ అండ్ యూ నీడ్ టు రీడ్ అవుట్. అంతే తప్ప ఇంకేం లేదు. మెటీరియల్ బోల్ అంత మెటీరియల్ ఉంది, కావాలంటే నేను ఇంకా ఎక్కడ సంపాదించిన మెటీరియల్ ఇస్తాను. మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు యూటిలైజ్ దట్ మెటీరియల్ పర్ఫెక్ట్లీ. మీరు మెటీరియల్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఉన్న క్లాసెస్ వరకు మాత్రం పెర్ఫెక్ట్ అవ్వండి. మనం ఎంత చెప్పామో కంటెంట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి పెర్ఫెక్ట్ గా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈజీగా స్మూత్ గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకే, గుడ్. ఎనీ డౌట్స్?